Bannange muzeeyi, sente za PDM zirina omukisa. Zirina omukisa. Kati wenjogerera ndi mu mbizi 8. Akati nange mbizi bwenjina nagirundi ebbanga ttono ng'ewaka ng'ezaala abaana 8. Nga ntundako bana, ansooka nsigaza bana. Abana abo nabatunda siringi emitwalo 15 buli emu. Nga nfuna emitwalo gyange 6. Nkaaga nga nzikutte bwenti mu ngalo. Nengamba baana kati tukoze tutya. Zino nkanga n'okuzitya tuzitya. Tukaka tuzirye tukoze tutya. Kati kye nakola ngangulako emmere. Ngangulako emmere ya mitwalo 15 mu 3,000. Ngangulako emmere y'ebisolo ya mitwalo 15 mu 3,000. Ngangulako nga mwanesi n'emitwalo 10 eyo mwanyinaze nti kazo sente zibeerewo okwekuumisa ng'eddagala. Nga nsigaza emitwalo 34 mu 7. Nga tugamba kati zino tugya tuzitereka. Nga nsasulako omuvubuka yatuyambako. Nga ngulayo ne kubikuta ng'ebyo nga tubiteekamu. Nga mbeerawo. Bannanga abaana kati balya. Eyali ali ekimu kati ndya 2 ekyemisana ekyeggulo nzirya. Ekyavaamu ng'embizi ewaka ogwokubiri ng'ezaalayo abaana 6. Owokubiri ogwo yanafuwamu. Era olwazaala nenjitunda n'abaana nembatunda abaana nensigazaawo 2. Kati ssebo ebisolo ebyo bye bintambulizaako. Ezo sente ze zimbeezaawo. Abaana bange balya, obujjanjabi tufuna. Simanye kye nnyinza kwogera naye twebazizza. Webale nnyo, webalire ddala. Webale kutulowoozaako eno gye tuli. Ffe baani boolagamba n'osituka n'okusituka n'ojja okundaba. Nsanyusa okujja wano n'ensanga nti mutandise okukwata enjiri ya NRM. Naye nga tuzaaliddwa wano tukaddiidde wano. Baatugula nga tetutegedde tumanya luvannyuma nti baatuguze. Okubagula tebirina makulu. Kati ssebo nze mbadde nsaba ontaase. Njagala nfuna akafo akange. Nve wano ngendeko bakale mu kyalo ng'eyo nsobole okufuna awanene nundireeyo buli kimu nnime kubanga ebisolo bw'oba n'emmere gy'olima tebibulwa kye birya. Naye wano emmere ya buseere. Oyagala kudda ewaffe mu Bende? Ssebo nsobola okuddayo. Nsobola okuddayo ssebo. Genda onoonye yiika 3 nzikugulire emmere. Neeyanziza nnyo ssebo neeyanzeege. Weebale nnyo weebalire ddala ssebo. Kati ongerako miliyoni 10. Ayongere ku mbizi zino eziri wano. Siimye nnyo ssebo eyanziza. Naye kati okusomezebwa okuliwo kuli nti n'okusinga ddala wano mu matawuni abantu bangi tulina okwongeramu ssente. Kubanga ebyewaffe mu Lukoora oba ebulemeze newaffe migwaniro omuluka ng'ogwange gw'Emawale
banga amatu walimu amakalu 12 kati bw'oba ogabira amaka 10 buli mwaka myaka 5 oba okute maka 15 ate omwaka ogwokusatu bali abasooka okufuna banalwesa basooka okufuna akakadde kamu bakomyawo mu nsawo y'ekibiina kyammwe bakomyawo akakadde n'emitwalo 12 oluvannyuma lw'emyaka 2. My prayer always was to God. I would say to God. Okusaba kwa maama era ng'asaba Katonda abadde asaba bw'ati. I would ask God, African people, your people. Abadde yeebuuza Katonda wange abantu bano abaddugavu ab'Afirika bantu boddala. Why are the other countries so well off, but all African countries are poor countries? Lwaki amawanga amalala gonna gali bulungi nnyo naye ate gano ag'Afirika maavu ddala? So I grew up with that burden, and then I get married to a man who also has his own issues with poverty. Maama yakula n'ekizibu ekyo n'okwebuuza okwo, ate bwe yafuna taata n'amufumbirwa, ate naye n'asanga nga era naye ayina ekizibu ekyokulwanyisa obwavu, ekyokukyawa obwavu. So I learned to understand that the rest of the world looks at Africa as Africa. It doesn't matter which country you come from, you are all Africans. Maama oluvannyuma yakizuula nti amawanga gonna tegatunuulira ensi za Afirika sekinnoomu, go gagatta zonna ensi za Afirika nga Afirika eyawamu. And then it would hurt me to think that when we come to our own country, Uganda, we still have to divide ourselves and say, me, I come from Ankole, this one comes from Chori, this one comes from... But the rest of the world looks at Africa as all Africans. Maama kyamukosanga nti ate bw'ajja mu Uganda, bannayuganda beetunuulira nti nze nvudde wano mu Buganda, nze nvudde eri mu Mambuka, nze nvudde eno, kyokka ng'ate ensi yonna eraba nga ensi Uganda n'amawanga amalala gali mu Afirika batutwala ng'omuntu omu wa Afirika. So my prayer now became to pray for Africa. Kaakati maama yatandika okusabira ensi yaffe Africa. Because I realized that we are the ones who have a problem. Kubanga maama yakizuula nti ffe kennyini ffe kizibu. When we start improving, when we start improving in our own countries, and we have a leader who comes from Ankole, then we go into elections, then a leader who comes from Uganda, we'll just fight the one from Ankole just because he's from Ankole, and then you find the rest of what had started happening, the rest of what had started improving, we destroy everything. And then when the elections are over, we have to start from square one yet again. Even now, my prayer has been that God teaches us to know that we are one people. Maama n'okutuusa n'olwaliro akyasaba nti Katonda atusomesa tuteekemu omutima ogulaba nti ffe tuli muntu omu, tuli bannayuganda oba tuli Baafirika omuntu omu. And so when I see Uganda now, Kampala for instance, just looking at Kampala where we are going in these rallies, and I see the people, many of our people now, all wearing yellow and talking about the same language and fighting for the same purpose. And my prayer is to God saying that
God has seasons. God works in seasons. In this season, God has opened the eyes of Ugandans to know that Maama bw'abadde atambula mu Kampala muno ne muzeeyi alabidde ddala abantu nga bonna bambala yero, bambadde yero, boogera olulimi lumu. Maama n'ayongera okukakasa nti kati kino ekiseera Katonda ali naffe. God has got us into a season when we have started seeing that our problems are one, our issues are one, and God has finally given us a leader who is like a gift into Uganda, who cares to change the status of every family in this country. So my belief now is that this is God's doing. It's not just PDM. It's just God's timing. He has finally brought us to a season when we have identified the fact that we are one people, and we should fight together now to hold NRM as something we can use to unite our country and transform our country. If Africa can at least begin in Uganda to have an African country that is transformed from the grassroots, then Africa has a chance, maybe, to be transformed finally. Njagala kwebaza maama kubanga abagambye nti Abafrika bonna muntu omu wadde balina amawanga gaabwe naye bonna b'Afrika. Naye ate ayongeddeko kiri kye mbadde mbagambye ekyatwawukanyisa ne UPC ne DP ne Kabaka yekka, ekyobutamanya nti ebizibu byaffe bifaanagana. Oba ebizibu by'abantu bano bifaanagana ku lwaki obaawula. Yensonga ey'okubiri maama byayogedde. Kati ey'okusatu kyekigambo okwenyooma. Ekizibu ky'Abafrika beenyooma. Omuzungu kyayita inferiority complex. Nze abo sibalimu. Nze neekakasa ate maama akimanyi nti ku myaka 8 emmere gye ndya emmere y'obujjajja. Sirya muceere n'emigaati segirya. Enkoko nena n'ebyo bulombolombo bwa wano ab'omu Lukooro tetulya nkoko, tetulya byennyanja, tetulya mbizi, tubeereyo mu Lukooro. Naye bulombolombo bwa wano. So nkikakasa nti Africa teyeetaaga buyambi, byonna biri wano. Naye okwebaka kati okusanga Nalweyiso